Welcome to Sri Lankan English. මං ඔෆිස් එක ඇතුළට යනවා. ඔයත් එනවාද? දෙන්නෙක් ඕනේ නැහැනේ. මම මේ හරියේ ඉන්නවා. දැන් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා වක් හරි වැඩක් කරගන්න. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා හදලා තියෙන්නේ සිටුේෂන් එක. මං ඔෆිස් එකට යනවා. මං ඔෆිස් එක ඇතුළට යනවා. ඒතර verb එක හොයාගන්න. verb එක උන් සරල වාක්‍යයක්. Then the present continuous. දැන් මේ වාහනේ හරි කොහෙද ළඟට ඔෆිස් එක ගාවටම ගිහලා දැන් යන්න යනවා. දැන් මේක ing වාක්‍යයක්. දැන් කරන්න යන්නේ. ඒතර I am eating. present continuous. කියන්නේ ඒතර ඔෆිස් එක ඇතුළට යනවනේ go into the preposition එක go to නෙමෙයි go into තමයි ගැලපෙන්නේ. ඔෆිස් එක the office. ඒතර I am going into the office. ඔෆිස් එකක් නෙමෙයි. ඔෆිස් එක දැන් පේන ඔෆිස් එක the දාන්නේ ඒක. ඔෆිස් එකක් නම් an office. ඊළඟට ඔයාත් එනවාද? come තමයි verb එක the future tense. දැන් මේක ඔයා plan කරන් ඉන්නවනම් අහන්න පුළුවන් are you coming to? යා අපිට මේ ඉල්ලීමක් වගේ form එකෙන් අපිට අහනවා will you come? ඒක scenario එක depend වෙන්නේ මේ scenario එකේ contest එක තමයි ඒක යෙදෙන්නේ. එයා කියනවා අදහසක්. are you coming දැම්මත් හරි. ඒතර ඔයා කියන්නේ to කියන adverb එක දාන එක වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒතර will you come to? are you coming to මේ දෙකටම යන්න පුළුවන්. will you come to නැත්නම් are you coming to පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඊළඟට දෙන්නෙක් ඕනේ නැහැ. මේකට වාක්‍යයට මම දැම්මා there is no need. මම මේක explain කරනවා. there is කියන වාක්‍යයට හදන්නේ there is not any need කියන එක any not any එක කපලා no දාත හැකි. ඒතකොට there is no need to do something යමක් කරන්න. the verb එක ගන්න. there is no need to go. there is no need to hurry. ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර තව කෙනෙක් දාලා දැන් there is no need for somebody to verb එක do something. there is no need for us to hurry. අපි ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. අන්න ඒකයි වාක්‍යය. මෙතන දෙන්නේ කොහොමද? there is no need for දාලා කෙනා. දැන් both කියන්නේ this වගේ word class එක this කියලා මේ determiner ඒතර this වගේ this හදනවා this මේ පොත this woman both women නමුත් both us කියන්නේ අපි කියන්නේ both කියන දාන්න both of us ඒක මම කියන්නේ both of us ඒතර there is no need for somebody දාන්න both of us මොකටද to go in දෙන්නේ කොහොමද කියලා සිංහලෙන් කොට කොටයි ඉංග්‍රීසි වලින් එක්ස්ප්‍රස් කරන්න ඕන අදහස go in කියන අදහස් දාන්න වෙනවා අපි there is no need for both of us to go in මෙම ජර්මන් සුද්ධ කතා කරන්නේ ඊළඟ බලමු මම මේ හරිය ඉන්නවා. ඒක be verb එකක් දාගන්න පුළුවන්. I will be at home ගෙදර ඉන්නවා. The future tense or am is all be verbs. The future tense I will eat and be verb එක promise එකක් නේ. then I will be මේ හරිය කියන්නේ around දැම්මම preposition එක. I will be around. You go I will be around. වරේ යන්න I will be around. ඒක මේක මෙමය හදන්න.